dear students, this is your fourth part of bridge course. So in last class we have discussed about what are the rules of accounting. So there are mainly two rules of accounting are there. One is personal account and impersonal account. So in impersonal account we have studied real account and nominal account. So last video ದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we are going to study what are the rules of debit and credit. So there are mainly two fundamentals are there in rules of debit and credit. There are two fundamentals are there. One is for recording changes in assets or expenses or losses. This is one fundamental. So next second fundamental, that is liabilities and capital or revenue. What are the changes required when you are going to add into the books of account? So in rules of debits and credits ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ liabilities and capital or revenue or gains. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್. ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅದೇ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 10 lakh rupees, after some years if you are selling that product, that building, in its that price will be increased. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್. ಈ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ then it should be shown in the debit side. Okay, so next if expenses or losses are decreased then it should be shown in the credit side. So this is the first fundamental rule of debit and credit. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. So ನಾವೇನು we have to remember that if the value of asset or expenses are increased then these two items are be shown in the debit side. Okay, so if the value of assets and expenses are decreased then these two value are to be shown in the credit side. Okay, this is first fundamental. In second fundamental, for recording changes in liabilities and capital or revenues. Capital or revenues, revenue is also called as the gain or income. Okay, so if the liability is increased, if the liability value is decreased then it should be shown in the credit side. Okay, so asset na increase ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ liability increase ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Okay, if the value of liability is increased it should be shown in the credit side. Okay, if the liability value is decreased then it should be shown in the debit side. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು asset value decrease ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ liability value decrease ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Okay, so next that is increase in capital. Increase in capital it should be shown in the credit side. Capital value ಏನಾದರೂ increase ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ credit side ತೋರಿಸಬೇಕು. If the value of capital is decreased
Okay. So if next that is if increase in the revenue or gain, if the value of revenue or any income is to be increased, then it should be shown in the credit side. If the value of income or revenues decreases, then it should be shown in the debit side. Okay. These are the second fundamental of rules of debit and credit. So remember that in first fundamental, if there is a changes in the assets or expenses, if the value of assets and expenses increases, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ capital and revenue or losses gains. So in this, if the value of liability, capital and revenue, if the values are increased, then it should be shown in the credit side. If the value of liability, capital and revenue or gains decreases the value, then it should be shown in the debit side. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು T ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these rules have to be applied in a T format. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ T ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. So T ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, this is called as the left side, this is called as the right side. So in left side we are going to entry debit amounts, in right side we are going to entry credit side, credit amount. Okay, this is the basic format of your accounts. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, T ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ T ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Increase in the value is to be shown in the debit side. If the asset value is decreased, then it should be shown in the credit side. This is about asset. Okay. So next there is expenses. So expenses or losses. If the value of expenses or losses is increased, it should be shown in the debit side. So ಇಲ್ಲಿ debit and credit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ T ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ increase value. ಯಾವಾಗ liability, if the value of liability is increased, it should be shown in the credit side. Okay. If the value of liability is decreased, then it should be shown in the debit side. Okay. Opposite of asset. So asset ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, increase ಆಯಿತು ಅದನ್ನ debit side ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ increase ಆಯಿತು ಅದನ್ನ credit side ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. If the value of asset is decreased, it should be shown in the credit side. If the value of asset liability is decreased, it should be shown in the debit side. Okay. So next that is increase in capital. So next capital. If the capital value is increased, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ debit and credit. If the capital value is increased, it should be shown in the debit side. So capital value increase ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ credit side ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. If the value of capital is decreased, it should be shown in the debit side. Okay. So next that is revenue or gain. So here as per the T format, this is debit and this is credit. So if the value of revenue is increases, then it should be shown in the credit side. Credit side in the sense right side, that is increase
So what we have to say? That is first fundamental. If there is an increase in assets or expenses, it should be shown in the debit side. If the value of assets and expenses are decreases, it should be shown in the credit side. Then second fundamental, if the value of liability, capital or revenue increases, then it should be shown in the credit side. If the value of liability, capital or revenue is decreases, then it should be shown in the debit side. So this is about the rules of debit and credit. So for example, we can say here, one example, if Amul starts a business, of rupees 5 lakh. Suppose Amul is starting a business by investing the amount or capital amount of rupees 5 lakh. So here two accounts are there. One is cash, another one is capital. Okay, cash in the sense 5 lakh rupees he is going to invest in the business. Investing means it is a capital amount. Okay, so cash is an asset. So here we can say cash is an asset, capital is the capital amount. So asset, when you are going to start the business, you are investing the 5 lakh rupees in the business. It means what? You are increasing the cash in the business. So it is an increase in value. Okay, so again when you are investing it as a capital amount, capital also increasing in the business. So both are increasing value. Okay, so cash is nothing but an asset. If the asset value is increasing, see here, if the asset value is increasing, then it should be shown in the debit. Okay, capital also increasing. If the capital is increase in the capital, in the sense what, it is the credited. So if you are going to do a T format account, this is debit, this is credit. Cash is 5 lakh rupees. Cash is an asset. Asset is the increase in the value in the business. So increase in the asset is debited. So here you have to show 5 lakh rupees in cash account because it is an increase in the asset. Same capital. For example, in capital account, this is debit, this is credit. Capital also increasing in the business. Okay, so this is having the second fundamental rule, that increase in the capital is credited. So this amount it should be shown in the credit side. Why? Because it is an increase in the value in the capital amount. So this is the rule when you are going to apply in the books of accounts. Understood? So this is also most important when you are going to study the 3 rules of the accounting. It is also more helpful as compared to this also. So here rules of debit and credit. You have to understand what are the 2 fundamentals when I am going to make changes in the assets or expenses. It shows that increasing the value of assets and expenses are to be shown in the debit side. If the value of assets or expenses are reduces or decreases, it should be shown in the credit side. Similarly, if the value of liabilities, capital or revenue values are increases, it should be shown in the credit side. If the value of liability, capital and revenue are decreases, it should be shown in the debit side. So this is about the rules of debit and credit. So in last class we have studied rules of accounting. Now we have studied rules of debit and credit. Okay, this is all about bridge course. This is completed the bridge course of your first PUC students. So in coming days we are going to start the syllabus of your first year. Okay, thank you.